नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC MES सिव्हिल एक्झाम 2011 याचा आपण क्वेश्चन पेपर पाहणार आहोत. तर सब्जेक्ट आहे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अँड मटेरियल्स. चला तर आपण आता व्हिडिओला स्टार्ट करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हॉट इज द मिनिमम 7 days स्ट्रेंथ ऑफ लो हीट सिमेंट? तुम्हाला आन्सर गेस करण्यासाठी 5 सेकंदाचा वेळ दिला जाईल. राईट ऑप्शन आहे बी 16 MPa. Question number 2. M20 grade concrete means concrete having characteristics compressive strength at 28 days. Correct option आहे C, more than 20 Newton per mm square. Question number 3. Which liquid thins the consistency of the paint? करेक्ट ऑप्शन आहे बी सॉल्वेंट. क्वेश्चन नंबर 4. किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज यूज्ड फॉर स्पॅन्स. राईट ऑप्शन फर्स्ट 3 to 4 meter. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच इयर वॉज नॅशनल बिल्डिंग कोड पब्लिश्ड? Right option D 1970. Question number 6. Original cost of property minus depreciation is? Correct option A book value.